ఫస్ట్ రానా గారితో స్టార్ట్ చేద్దాం. ఇట్స్ కాంప్లికేటెడ్. ఎస్, అందరి లైఫ్లో ఏదో ఒకటి కాంప్లికేటెడ్ ఉంటుంది కదా. నా లైఫ్లో ఫస్ట్ కాంప్లికేషన్ ఇదే. ఈ మనిషి, ఆ మనిషి యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ కాంప్లికేషన్. అక్కడి నుంచి ఈయన దే టోల్డ్ ఆన్ ఒక కథ చెప్పారు. అంటే ఎంత హార్ట్కి ఎంత క్లోజ్గా ఉందంటే, అందరి లైఫ్లో ఏదో టైంలో జరుగుతుంది కానీ ఎవరు దాని గురించి మాట్లాడరు. ఆయన చూడండి ఎంత కరెక్ట్గా నాట్ చేస్తున్నారు. ఆయనకు చాలా క్లియర్గా అర్థమవుతున్నట్టుంది. బట్ the sad part of all of this was I was not there during the filming of it, and this is the only part I get to enjoy, that we are releasing this film now. So thank you all for coming. This is the amazing team of It's Complicated. Ikkada there are few characters missing, but the director will now speak and tell you about the film that he's beautifully made. I'm happy It's Complicated is finally Event of this film. Yeah. ఇది ఫస్ట్ టైం నెట్ఫ్లిక్స్లో వచ్చినప్పుడు ఆడియన్స్ లేరు, దీనికి ప్రెస్ మీట్ లేవు, మేము అందరం కలిసి లేము, ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాం. బట్ ఐ థింక్ ఐఎమ్ రియలీ హ్యాపీ దట్ ఇట్స్ కాంప్లికేటెడ్ ఇప్పుడు థియేటర్స్లో రాకపోతుంది. అండ్ ఆన్ అ వెరీ స్పెషల్ డే టు వ్యాలంటైన్స్ డే. మా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ శ్రీచరణ్, హర్ష, శాలిని వీళ్ళందరూ రాలేకపోయారు. బట్ ఐఎమ్ హ్యాపీ దట్ సీరత్, శ్రద్ధ ఆర్ హియర్. ఆబ్వియస్లీ ఉంటాడు సిద్ధు, ఇంకా వితౌట్ అ డౌట్, అండ్ హీల్ బీ దేర్. He's actually the biggest foundation of this film because chala extremely supportive. I know this is like very old, but అంటే చాలా ఉన్నాయి చెప్పడానికి, అవన్నీ ఇప్పుడు చెప్పకూడదని నాకు తెలుసు. ఏజ్ దాట్ అని చెప్పట్లేదు. ఏది మెచ్యూరిటీ వచ్చింది మనలో, అందుకే చెప్పకూడదు. యా మెచ్యూరిటీ వచ్చింది, అందుకే చెప్పకూడదు. బట్ యా నో జోక్స్ అబౌట్ రైటింగ్ నుంచి మొత్తం సినిమా బయటకు వచ్చేంత వరకు ఐ థింక్ హీస్ బీన్ మై బిగ్గెస్ట్ సపోర్ట్ అండ్ స్ట్రెంగ్త్ ఇన్ ద మేకింగ్ ఆఫ్ ఇట్స్ కాంప్లికేటెడ్. దట్ వే జోక్స్ అపార్ట్, అందులో జోక్స్ అపార్ట్ చెప్తుంది, దిస్ ఇస్ రియలీ సీరియస్ అండ్ ఐ మీన్ ఇట్. సో ఐఎమ్ హ్యాపీ దట్ దిస్ ఫిల్మ్ ఇస్ కమింగ్ అవుట్ అండ్ ఐఎమ్ హ్యాపీ ఓన్లీ రానా కెన్ డూ, ఐ థింక్ ఓన్లీ రానా కెన్ ప్రొడ్యూస్ ఫిల్మ్స్ లైక్ దిస్ అండ్ ఐమ్ వెరీ షూర్ అబౌట్ ఇట్. యాక్చువల్లీ నిజం చెప్తాను, వీళ్ళిద్దరు నాకు ఇంకో సినిమా చేయాలని ఒక 1 year నుంచి వీఆర్ ట్రైంగ్ టు పుట్ దిస్ టుగెదర్. కానీ ఫైనల్గా వీళ్ళు ఇచ్చింది ఏంటంటే ఈ సినిమా రిలీజ్ చేస్తే కానీ ఇంకో సినిమా చేయమన్నారు. సో నాకు ఆప్షన్ లేక ఇక్కడ ఉన్నాను నేను. అంతేనా బ్రో? నువ్వు ఏదో అవుట్ ఆఫ్ ఎమోషన్ చేసావు అనుకున్నా, ఇదంతా లేదు, ఫుల్ ఎమోషన్, ఫుల్ లవ్. Emotion, how they are in the same statement? రైట్, సర్ప్రైజ్ అయ్యా నేను కూడా. కానీ లేదు, ఇట్ ఈస్ డీప్లీ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ హూ ఇస్ ఇన్ లవ్ విత్ మోర్ దెన్ 2 people at once. I think they should watch this film. I think now going back to what I said earlier, I don't think Rana is not, maybe he's not emotional, but he has emotion. I think there's a difference there. నా వల్లనే ప్రాబ్లం అయితే నేను వెళ్ళిపోతా బ్రో. మేడం సత్య, శ్రద్ధ. Hi, Andarki Namaskaram. Oh, hi. I got a response back. That's more than any of you. Thank you. Now they're listening. Chudandi. But Vachinandiku, thank you. It's nice first formal interaction ee cinema gurinchi. And this film has been in the making for a really long time. Malli we are talking about it because it's just that this is a very big moment for all of us. Ee cinema theaters lo release avutunda. I mean, it's still kind of hard to believe, but it is happening on 14th of Feb. Very excited. We've all put our hearts and soul. We were much younger and much more foolish back then, so you'll see some of that crazy foolishness on screen as well. Really hope all of you watch it and enjoy it. This is a very special film in my filmography. Thank you. And thank you to my entire team, of course. It's such a formal thing to say, but truly thank you to all of you. And Rukhsat, to you, Sirat. Hello, everybody. I'm a little speechless when it comes to this film because I remember the first call Rana had given me and he said, there's this character and there's a story. He said, just fly in, hear it, let me know how it goes. And the whole process of it started very unusually because normally you kind of take a narration from your director, right? Or it could be a writer. My walk-in was our man Siddhu standing, ready with full enthusiasm, narrated the entire thing. I think, Ravi, you were missing somewhere. Yeah. So it just started, it threw me off because everybody comes in with their own vibe and space, and because I was actually manifesting within individuals on this team,
every experience just felt so different. Then, of course, nobody anticipated the pandemic, and unfortunately, we couldn't release it then. But kudos to the team for, anyways, creating content for people at a time where there were very few films releasing, and the audience for loving it and supporting it. So it was also really nice. To see everyone come together and stand in support, because there's so many questions around, oh, it's a theater film, is it supposed to go on OTT, how do you feel about that? The idea is basically to bring about connection with the audience, whether what platform, it doesn't matter. And really, really happy to now see the whole circle come alive in theaters, and what a perfect day. So yeah, I love this team. It's been a very special, a very memorable experience. And yeah, like Satya said, you're going to see all of us in younger forms. And now looking back, we're actually looking at every poster and feeling, how are we, how have we grown so much? These are fun, cute things. But thank you for all the support, and looking forward. I hope you love it. Thank you. All right, and now, oh sorry. Hi, hello everyone. Hi. థియేటర్ పేరు కూడా రాధిక అని పెట్టారు, బయట చూసారా? హాయ్, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్, గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవ్రీవన్. ఇట్స్ కాంప్లికేటెడ్, చాలా స్పెషల్ ఫిల్మ్ నాకు. అది ఓటీటీలో రిలీజ్ అయింది, థియేటర్లో బికాస్ ఆఫ్ పాండమిక్. బట్ ఐ థింక్ ఈవెన్ అక్కడ కూడా థ్యాంక్స్ టు రానా దట్ మనది ఫస్ట్ స్ట్రైట్ ఓటీటీ రిలీజ్ ఇన్ ద కంట్రీ అని ఇందాకే చెప్తున్నాడు అప్పుడు రిలీజ్ అయినప్పుడు. సో బీ దట్ యాజ్ ఇట్ మే, ఎప్పుడు ఈ సినిమా థియేటర్లో రిలీజ్ అవ్వలేదే, ఈ సినిమా థియేటర్లో ఆడియన్స్ ఎలా చూస్తారు, దీనికి ఎలా రియాక్ట్ అవుతారు అని కాన్స్టెంట్గా నాకు రవికి ఎప్పుడు ఉండిపోయేది. బికాజ్ ఇందాక లైక్ రవి సైడ్, ఈ సినిమా చేసే ప్రాసెస్ నాకు రవికి ఇట్ వాజ్ అ వెరీ బిగ్ లెర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్. అండ్ దాంట్లోనే నేను రవి కూడా ఆ ప్రాసెస్లోనే వీ బికమ్ రియలీ గుడ్ ఫ్రెండ్స్. నాకు రవికాంత్ తోటి కొలాబరేషన్ ఎప్పుడు ఇంట్రెస్టింగ్గానే అనిపిస్తుంది, బికాజ్ ఐ థింక్ సంథింగ్ స్పెషల్ బయటకు వస్తుంది నేను రవి కొలాబరేట్ అయినప్పుడు అనిపిస్తుంది. సో ఇందాక ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇక్కడికి వచ్చే ముందు ఇందాక రానా ఆఫీస్లో కూర్చొని చూస్తున్నప్పుడు సిద్ధు చేసిన 3-4 ఫిల్మ్స్లో కృష్ణ అండ్ హిస్ లీలా ఇస్ బై ఫార్ హిస్ బెస్ట్ ఫిల్మ్ అని చెప్పి ఎవరో ఒక రీల్ చేశారు. I personally feel that Krishna and his Leela will always be a very special film. It's complicated, will be always a very special film in my career, and I'm very happy that the theatres release avbotundi. And all thanks to Rana. నేను ఒక రోజు ఒక మెసేజ్ పంపించాను రానాకి, బ్రో కృష్ణ అండ్ హిస్ లీలా ఎవరు చూడలేదు థియేటర్స్లో, ఐ వాంటెడ్ టు రిలీజ్ ఇన్ థియేటర్స్, ప్లీజ్ డూ దిస్ ఫర్ మీ అని. ఐ థింక్ ఆ రోజు ఇమీడియట్గా 1 వీక్లో మొత్తం సెటప్ చేసి హీస్ అరేంజ్డ్ ఇట్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ డూయింగ్ దిస్. మోస్ట్ హ్యాపీ మ్యాన్. బికాజ్ ఐ థింక్ ఈ సినిమా థియేటర్లో రిలీజ్ అవ్వడం అనేది ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ మనీ, ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ బిజినెస్, ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ ఎనీ ఆఫ్ దోస్ థింగ్స్. ఇట్స్ జస్ట్ దట్ మనం జీరోగా ఉన్న రోజుల్లో కష్టపడి ఒక పని చేస్తాం కదా, దానికి అప్పుడు చాలా హర్ట్ అయ్యామన్నమాట థియేటర్లో రిలీజ్ అవ్వలేదు సినిమా అని. దానికి ఇవాళ రియాక్షన్ ఎలా ఉండిపోతుందో థియేటర్లో చూడాలనే ఎక్సైట్మెంట్. సో ఐ డోంట్ థింక్ మనీ కెన్ బై ఎక్సైట్మెంట్ ఆర్ ఇట్ కెన్ క్రియేట్ దట్. Thank you very much, Rana, and thank you to everyone, and of course Ravikant. Thank you boys, thank you girls, thank you very much. And now the floor is open for questions. Shoot away. హాయ్ రానా సార్, హియర్. What's up? ఓటీటీ రిలీజ్తో మంచి రెస్పాన్స్ చూశారు, ఇప్పుడు థియేటర్స్కి రిలీజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు. వాట్స్ యువర్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్? ఫస్ట్ ఐ థింక్ ఎనీ ఒక సినిమా అనేది ఇట్స్ అ కమ్యూనల్ ఎక్స్పీరియన్స్. అండ్ ఇందాక చెప్పినట్టు వీ వర్ స్టక్ ఇన్ ద పాండమిక్ ఎట్ దట్ పాయింట్. వీ హ్యాడ్ టు మేక్ అ డెసిషన్ బికాస్ ద ఫిల్మ్ ఇస్ ఆల్రెడీ డన్ ఫర్ అ వైల్. అండ్ ఆ రోజు దట్ వాజ్ ద బెస్ట్ ఆప్షన్ వీ హ్యాడ్. బట్ ద ఫ్యాక్ట్ దట్ ఇట్ కెన్ కమ్ ఇన్ టు అ సినిమా, ఎవ్రీ వన్ కెన్ ఎంజాయ్ ద సేమ్ థింగ్ ఇన్ అ వెరీ డిఫరెంట్ వే విత్ అ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్. అంటే ఈ సినిమాలో ద టాపిక్ అండ్ ద థీమ్ ఆఫ్ దిస్ ఫిల్మ్ ఈజ్ యూజువలీ సంథింగ్ పీపుల్ కెన్ స్పీక్ ఓన్లీ ఇన్ క్లోజ్ డోర్స్ అబౌట్, or అలాంటి క్లోజ్ డోర్ కాన్వర్సేషన్ ఇది. అండ్ జస్ట్ ద ఫ్యాక్ట్ దట్ వీ కెన్ గెట్ ఇట్ అవుట్ ఆన్ అ బిగ్ స్క్రీన్, ఐఎమ్ రియలీ ఎక్సైటెడ్ టు సీ అ రియాక్షన్. Hello everyone. I have an extension to the previous question. The movie's been such a big hit on Netflix already, which means most of us has already seen the film. So how much people are we expecting on this Valentine's Day to watch this film in theaters? Well, see, there's many things that are available
in many places, but the fact that you can enjoy something on a bigger screen, I think only time will tell. Like we've been seeing a lot of re-releases that happen, and I'll just take for note one film that we've produced and re-released, film called Ee Nagaraniki Emaindi. It was available on not one but 3 platforms at that point, but we chose to release the film again, and it became a really big roaring success. And నాకు తెలిసి నాస్టాలజీ has a certain experience. నువ్వు ఆ రోజు ఇప్పుడు like all of us said, like సినిమా చేసేటప్పుడు there was a certain youngness, a certain immaturity maybe, which today you've crossed that same thing differently. And ఆ రోజు చూసిన ఎమోషన్ ఈ రోజు చూస్తే అది వేరేలాగా ఉంటుందని నమ్ముతున్నాను. సో ఐ హోప్, నాట్ రియల్ ఎక్స్పెక్టేషన్, బట్ ఐ జస్ట్ వాంట్ పీపుల్ టు ఎంజాయ్ దిస్ అగైన్. అంటే ఐ ఫీల్ దట్ ఇట్స్ కాంప్లికేటెడ్. ఆ రోజు కంటే కూడా ఇవాళ ఇంకా ఇంకా ఎక్కువ రిలవెంట్ ఆ ఫిల్మ్ అని నాకు అనిపిస్తుంది, యూనో. బట్ ఆ రోజు కొంచెం షై అవే అయ్యేవాళ్ళం కొన్ని విషయాలు మాట్లాడడానికి మనం. బట్ ఇవాళ ఐ థింక్ ద వే ద సొసైటీ ఈజ్ ద వే వీఆర్, ఇంకొంచెం అహెడ్ వచ్చాం మనము. సో ఇంకా రెలవెంట్ అని అనిపిస్తుంది. ఇన్ ద సేమ్ బ్రెత్ ఇప్పుడు ఇంట్లో కూర్చొని బియర్ తాగుతాం బ్రో, బట్ బార్కి వెళ్ళడానికి వచ్చిన ఫన్ ఉంటుంది కదా. ఇది ఓటీటీకి థియేటర్కి మీరు అడిగిన. I totally agree. Sir, Rana sir, what advice would you give to aspiring filmmakers? టు మేక్ అ ఫిల్మ్ విత్ ఆల్ హార్ట్, Yeah. లైక్ దీస్ జెంటిల్మెన్ హ్యావ్ మేడ్. Thank you. సిద్ధు గారు, ఇప్పుడు అన్ని ఫ్యాన్ ఇండియా మూవీస్ వస్తున్నాయి, మీరు ఫ్యాన్ ఇండియా మూవీ ఎప్పుడు చేస్తారు? సిద్ధు ఆల్రెడీ ప్యాన్ ఇండియా కదా. అంటే నాకు తెలిసి అది అనుకుని చేసే పని కాదేమో నేను అనుకుంటాను. ఐ ఫీల్ దట్ మనం ఆనెస్ట్గా ఒక ప్రోడక్ట్ మీద పిచ్చితోటి నమ్మి చేసింది, తర్వాత ఆఫ్ కోర్స్ ప్రొడ్యూసర్స్ దాన్ని రిలీజ్ చేయడం, అదంతా దట్స్ ద హోల్ బిజినెస్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇట్. బట్ ఐ థింక్ దట్ ద మోర్ లోకల్ ఇట్ ఈస్ టుడే, ద మోర్ ఇంటర్నేషనల్ ఇట్ ఈస్. అంటే ఇప్పుడు స్పెయిన్లో కూర్చుంటాడు ఎవడో ఒకడు, అక్కడ స్పెయిన్లో తీసిన సినిమా మనకి ఇంటర్నేషనల్ ఫిల్మే కదా. స్పెయిన్లో కూర్చున్నోడికి హైదరాబాద్ కల్చర్ గురించి తీసిన సినిమా ఇంటర్నేషనల్ కదా, రైట్? సో ద మోర్ లోకల్ ఇట్ ఈస్, ద మోర్ ఇంటర్నేషనల్. అది మనం ప్లాన్ చేయలేమేమో అనేది నా ఫీలింగ్. ఐ థింక్ రానా షుడ్ బి ఏబుల్ టు ఆన్సర్ దిస్ బికాస్ what do you say? అంటే పాన్ ఇండియా వాజ్ అ టర్మ్ దట్ వీ కాయిన్డ్ వెన్ వీ కుడ్ సే ఇండియన్. I think it's quite a stupid term actually. I was one of the early guys who coined those words and put it around. And so, which is the truth. అంటే అప్పుడు ఒక తెలుగు సినిమా హిందీలో చేయొచ్చు, ఆ సినిమా ఇక్కడ చేయొచ్చు అనేది ఆ సెన్స్ none of them had, or the industries didn't speak. But today in the age of the internet, I don't think anything is regional anymore. అంటే it's all online, everything is available everywhere for each one to watch. So it's just Indian content being made in different places, that's all. సిద్ధు సార్, ఈ మూవీ థియేటర్లో రిలీజ్ చేయమని రానా సార్ మిమ్మల్ని అడిగారా, మీరే రానా సార్ని అడిగారా? నేనే తను అడిగానమ్మా. నేను రవి అంటే యాక్చువల్లీ నేను అంత యాక్టివ్గా ఉండను ఇన్స్టాగ్రామ్లో, ట్విట్టర్లో. బట్ రవికాంత్కి ఏంటంటే తనకి ఎప్పుడు ట్యాగ్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు అనమాట రవిని చాలామంది, ఇలా కృష్ణ అనేజ్ లీలా రీరిలీజ్ చేయండి థియేటర్స్లో అని. అవి నాకు తను ఊరికే ర్యాండమ్గా షేర్ చేస్తూ ఉండేవాడు. నేను అలా ఒక 4-5 వచ్చేసరికి నేను కూడా అవును అడుగుతున్నారు కదా చేసేస్తే పోవాలని చెప్పి దెన్ ఐ సెంట్ ఇట్ టు రానా. అప్పటి నుంచి నాకు పట్టొచ్చింది, లేదు చేయాలి ఎలాగైనా అని చెప్పి. ర్యాండమ్లీ వన్ డే ఐ టోల్డ్ హిమ్ వ్యాలంటైన్స్ డే ఇస్ అ గుడ్ డే టు డూ ఇట్ అని. సో నేను అడిగాను తన్ని టు ఆన్సర్ యువర్ క్వశ్చన్. సో యాజ్ యూ సైడ్ వ్యాలంటైన్స్ డే రోజు ఈ మూవీ ఎందుకు చూడాలి అంటే, లవర్స్ మధ్యలో లవ్ ఎంత కాంప్లికేటెడ్ అనేది థియేటర్లో పోయి చూస్తే కానీ అర్థం కానీ చెప్పి ఇట్స్ కాంప్లికేటెడ్, వీ క్యాన్ ప్రూవ్ ఇట్ బై మేకింగ్ దెమ్ ఆడియన్స్ టు కమ్ ఆన్ Feb 14th. I think that should be the selling line that we need to have. Yeah. థ్యాంక్ యూ సార్. హలో సార్. Hi. సార్, ఇది ఈ సినిమాకి సీక్వెల్ ఏదైనా ప్లాన్ చేశారా సార్? ఏదైనా ప్లాన్ చేశారా సార్? అంటే ఈ కథలో ఏ అమ్మాయి ఆ అబ్బాయితోనే మళ్ళీ ప్యాచప్ కావడానికి, మళ్ళీ లవ్ చేయడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపించలేదు. నెక్స్ట్ సినిమాలో ఒకవేళ 3 అమ్మాయిలు ఒకే అబ్బాయితోని జస్ట్ కాంప్రమైజ్ కావడానికి ట్రై చేస్తారా అని. అదే కదా, అదే ఆలోచించలేదు అంత ఆలోచించలేదు. కాకపోతే ఈ సినిమాకి ఎమోషన్స్ ఈ సినిమా అయిపోయి ఇంకో దాని సీక్వెల్ తీస్తే మేబీ కొత్త ఎమోషన్స్, కొత్త కైండ్ ఆఫ్ కాంప్లికేషన్స్. అంటే ఇది కృష్ణ అండ్ లీలాస్ కదా, నెక్స్ట్ మన్మథ అండ్ లీలాస్ అని. లేదు, ఇట్స్ కాంప్లికేటెడ్. పేరు ఒకసారి పెట్టినందుకే వాయించారు, ఇప్పుడు పెట్టలేను. సీక్వెల్ ఐ థింక్ ఇట్స్ వెరీ కాంప్లికేటెడ్. థ్యాంక్ యూ సార్. శరత్ గారు, షూటింగ్ టైంలో హౌ ఇస్ ఇట్ హీరో గారితో మీ? Fabulous. I've realized when I was working with Siddhu that he's so spontaneous and
he kind of reciprocates with, you know, your energy, which was very refreshing, because the minute an actor does that, it allows you also to think out of the box or do something simple which you've not done before, but it looks magical on screen. So I think everything that you see around the movie is all about, you know, the chemistry that we've actually felt within and amongst ourselves. Ravi again, very free, very open in terms of his direction. He has never pinned it down to do this. Again, that was very refreshing because he allowed everyone to be their own personality. Yeah. Any love is feeling? No, I'm waiting for love. I'm dressed in red, waiting for love. Valentine's is coming, guys. Thank you so much. You're welcome. రానా గారు, సార్ ఈ సినిమాకి ప్రొడ్యూసింగ్ చేయాలని ఎంత అనిపిస్తుంది సార్? అంటే ఇలాంటి సంఘటన నా లైఫ్లో కూడా జరిగింది సార్. ఇదే అది ఎంత కాంప్లికేటెడ్ ఉంటుందో చూశాను నేను. ఆ జరిగిన వారంతో వీళ్ళిద్దరు కలిశారు సార్. నన్ను కలిసి కథ చెప్తున్నారు. అరే ఇదేంద్రా నా లైఫ్లో జరిగిన కథ నాకు చెప్తున్నారు, వీళ్ళు ఏమన్నా ఆ పిల్లలు తిరుగుతూ ఉన్నారా అని అనుకున్నాను ఫస్ట్. అండ్ ఐ రిమెంబర్ ద ఫస్ట్ టైం ఐ డెంట్ లాఫ్ ఆర్ ఐ డెంట్ రియాక్ట్ ఆల్సో టు దిస్. చాలా సీరియస్గా విన్నాను అంతే. ఐ వాజ్ రియాక్టింగ్ ఇన్సైడ్. అంటే ఇప్పుడు నిజం సడన్గా చెప్తూ ఉంటే మనకి ఎట్లా ఉంటుంది, అమ్మ వీడికి తెలుసా, ఇది తెలిసి చెప్తున్నాడా, ఎందుకు వచ్చాడు వీళ్ళిద్దరు. సో అలాంటి ఫీలింగ్తో ఇట్ వాస్ దేర్. అండ్ ఐ ఫెల్ట్ లైక్ దట్ సంథింగ్ when you're growing up it will happen in life, because when someone is finding love there'll be a certain confusion. ఆ కన్ఫ్యూజన్లోనే ఒక కాంప్లికేషన్ ఉంటుంది. అండ్ వెరీ ఫ్యూ పీపుల్ గెట్ టు స్పీక్ అబౌట్ ఇట్. అండ్ ఐ థింక్ సినిమా సంథింగ్ దట్ ఈస్ అ మీడియం దట్ యూ కెన్ టాక్ ఫ్రీలీ అండ్ సే దీస్ థింగ్స్. అండ్ హూ ఫైనర్ దెన్ దీస్ టూ టు సే ఇట్. సినిమాలో చెప్పడం సేఫ్, అది బయట చెప్తే కొడతారు. అది కూడా ఒక హాయ్ రానా సార్. హాయ్ సిద్ధు సార్. దిస్ ఈస్ భరద్వాజ్. ఒక్కొక్క డైరెక్టర్కి ఒక్కొక్క వే ఆఫ్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ ఉంటుంది. విత్ రెస్పెక్ట్ టు స్క్రిప్ట్ రైటింగ్ కూడా అలానే ఉంటుంది. సో నార్మల్గా సిద్ధు సార్ వన్ లైనర్స్ బాగా డెలివర్ చేస్తారు అండ్ వీ ఆల్ రియల్లీ ఎంజాయ్ ఇట్. సో స్క్రిప్ట్ రైటింగ్ చేసేటప్పుడు కొన్ని డైరెక్టర్స్కి లైక్ కొంతమంది మ్యూజిక్ వింటూ స్టోరీ రాస్తారు, కొంతమంది నేచర్ని చూస్తూ స్టోరీ రాస్తారు. సో మీరు వన్ లైనర్స్ కానీ అలాగా స్క్రిప్ట్ రాసేటప్పుడు మీ ఎన్విరాన్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది? జస్ట్ ఉంటుంది అంటే యాక్చువల్లీ రైటింగ్ ప్రాసెస్ జనరలీ నేను రవి అంటే నేను చేసిన ఫిల్మ్స్ మోరోలెస్ ఫిల్మ్ డైరెక్టర్స్తో కలిసి నేను కూడా దాంట్లో పార్టిసిపేట్ చేసిన ఫిల్మ్సే. సో జనరల్గా అంటే అదొక రైటింగ్ సెషన్లా ఉండదు యాక్చువల్లీ, టు బి వెరీ ఆనెస్ట్. ర్యాండమ్గా కూర్చొని మాట్లాడుకుంటూ ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ కాన్వర్జేషన్ జనరేట్ అవుతే ఒకవేళ దాన్ని ఆ కథకి సంబంధించిన పర్స్పెక్టివ్లో సీన్లో ఎలా సెట్ చేయాలని ఆలోచిస్తాం ఫస్ట్. బట్ ఫస్ట్లీ అదొక చాలా ర్యాండమ్ కాన్వర్జేషన్ లాగా ఉంటుంది. అంటే మనం ఫ్రెండ్స్ అందరం కూర్చొని మాట్లాడుకుంటున్నట్టుగానే ఉంటుంది, అది టైంపాస్ చేస్తున్నట్టు ఉంటుంది. బట్ తర్వాత దాంట్లో మటీరియల్ ఉంటే ఇట్ విల్ స్టిక్ టు యువర్ హెడ్, నెక్స్ట్ డే కూడా గుర్తుంటుంది మనకు అది. సో అలా ఏదైనా బాగుందంటే దాన్ని ఇమీడియట్గా స్క్రిప్ట్లోకి విల్ థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ. హాయ్ సిద్ధు గారు. సీరత్ అండ్ శ్రద్ధలోని మీకు నచ్చినటువంటి అంశాలు ఏంటి? క్వాలిటీస్. ఐ థింక్ మా ఇట్స్ కాంప్లికేటెడ్ పర్స్పెక్టివ్లో మాట్లాడితే మా సినిమాకి రుక్సార్ క్యారెక్టర్ అప్పుడు కాస్టింగ్ అప్పుడు వీ వాంటెడ్ సమ్వన్ హూస్ వెరీ వెరీ హిప్ అండ్ కొంచెం కూల్, బాంబే నుంచి వచ్చిన ఒక అమ్మాయి. సో ఐ థింక్ సీరత్ ఆ పర్స్పెక్టివ్లో షీ ఫిట్ పర్ఫెక్ట్లీ టు ద రోల్. అండ్ శ్రద్ధ ఆల్సో ద ఫస్ట్ టైం ఐ థింక్ వీ మెట్ హర్ అండ్ ఒక ఇక్కడే స్టూడియోలో ఒక చిన్న లుక్ టెస్ట్ లాంటిది ఏదో చేసాం. ఐ థింక్ డే వన్ వీ న్యూ దట్ సత్య character she is perfect ani. So I think what I like the most about them for this film is that how they fit into the characters so perfectly. And వాళ్ళిద్దరు కూడా కొంచెం దే ఆర్ థింకింగ్ యాక్టర్స్ అండి. సో వాళ్ళు కూడా క్యారెక్టర్స్ గురించి రవికాంత్ ఏదైనా క్వశ్చన్స్ ఏమైనా అడిగినప్పుడు మాకు ఆ క్యారెక్టర్స్ గురించి ఇంకొన్ని విషయాలు అర్థమయ్యాయి. సో వాళ్ళు దే సమ్వేర్ మెట్ ద క్యారెక్టర్స్ ఇన్ ద మిడిల్. సో సత్య ఇస్ Shraddha and Shraddha is Satya, vice versa for Seerath, So I think that's what I like the most about having them in the film. హలో శ్రద్ధ మ్యామ్. హలో. మొదటిసారి మీకు డైరెక్టర్ గారు స్క్రిప్ట్ చెప్పినప్పుడు మీ రెస్పాన్స్ ఏంటి? నాకు చాలా బాగా నచ్చింది. పేమెంట్ ఏంటి నేను రానని అడిగా. రవికాంత్కి ఏం తెలియదు అబౌట్ పేమెంట్ అండ్ ఆల్. బట్ నేను ఫస్ట్ ఏం చెప్పినానంటే ఐ సెడ్ నాకు కృష్ణ క్యారెక్టర్తో I really sympathize with him and I can really connect to Krishna's character. Because this film is all about, boys can love two people at one time. But even
as humans, we can always like one quality in one person and then another quality in another person, and it can feel complicated. It can feel complicated. Like, why can't I have this person to love and call mine, and why can't I also have this person and call them mine? So at that age, I really related to Krishna's character. But now I don't relate to any character. హాయ్ సార్, మూవీ నేను చూశాను, ఓటీటీలోనే బాగా ఎంజాయ్ చేశాను ఈ మూవీని క్యారెక్టర్ పరంగా. అంటే సార్ ఒక మూవీ చేస్తే పేరెంటల్, ప్రతి ఒక్క లవ్ స్టోరీలో బిఏ మర్దమాన్ అంటే మ్యాన్లా ఉండు అని ఫాదర్ సపోర్ట్ చేయడం, అలాంటి క్యారెక్టర్స్ ఎవ్రీ స్టోరీలో సార్కి ఇలాంటి మంచి సపోర్టెడ్గా ఉండే, అంటే పేరెంట్స్ సపోర్టెడ్ లవ్ స్టోరీ. అది చాలా చూసుకుంటే సీన్స్ అన్నీ చాలా నచ్చాయి సార్ ఇవన్నీ. యా, థ్యాంక్ యూ వెరీ ఎంజాయ్డ్ మచ్. దట్ మూవీ సార్. థ్యాంక్ యూ. థియేటర్కి వెళ్తున్నారా చూడడానికి 14th? యా, వెళ్తాను సార్ పక్కా. విత్ గర్ల్ ఫ్రెండ్, వితౌట్ గర్ల్ ఫ్రెండ్? అంటే మీలా సపోర్ట్ చేస్తే మీ పేరెంట్స్ ఇప్పుడు లేదు చెప్పండి. స్టోరీలో లాగా ఉండాలి. పేరెంట్స్ ఏంటంటే నువ్వు స్ట్రాంగ్గా ఉండు, లవర్తో అంటే బీ కాన్ఫిడెన్స్గా ఉండు అని చెప్తే వెళ్ళి చూసేస్తాను లవర్. లేదు, మేము చెప్తున్నాము నువ్వు కాన్ఫిడెంట్గా ఉండు. లేదు, ఆనెస్ట్గా చెప్తున్నావు, నువ్వు కాన్ఫిడెంట్గా ఉండు. ఎందుకు తగ్గాలి? బీ కాన్ఫిడెంట్ బ్రో. It might be complicated, but you be confident. Yeah, okay sir. Thank you. It's complicated. Thank you very much. Thank you. Sir, director sir. Sir, production time లో మీకు ఏమైనా ఇబ్బంది అయిందా? ఒకవేళ అయితే అది ఎలా ఓవర్కమ్ చేశారు? బోల్డ్ ఉన్నాయి ఇబ్బందులు. ఇది షేడ్ ఆన్సర్, సిద్ధు నేను ఇద్దరం కలిసి చెప్తాం. బట్ ఇబ్బందులు ఉన్నాయి, దాంతోపాటు చాలా లెర్నింగ్ కూడా ఉంది. ఎందుకంటే అది నా ఇంకా సెకండ్ ఫిల్మ్. నేను అప్పుడు కొత్త, నేను క్షణం ఒక సినిమా తీశాను, అది ఇండీ ఫిల్మే. బట్ నేను ఏం పెద్ద నేర్చేసుకునేది కాదు. సో ఇబ్బందులు ఉన్నాయి. అట్ ద సేమ్ టైం ఆ ఇబ్బందులు కూడా ఏంటంటే కొంచెం కొత్తలో ఉంటుంది కదా, కొత్తలో కొంచెం దూకుడు ఉంటుంది కదా, నేను చెప్పేస్తా, తీసేస్తా, పొడి చేస్తా, ఇదంతా ఉంటుంది కదా. సో ప్రొడక్షన్ వైపు నుంచి ఏంటంటే అలా కాదు బాబు, పొడుదు కానీ కొంచెం జాగ్రత్తగా ఎక్కడ పొడుస్తున్నా చూసిపోడు, ఎక్కడ పడితే అక్కడ పొడి చేద్దని చెప్పి కొంచెం అలా హెల్ప్. దేర్ వాజ్ అ లాట్ ఆఫ్ సపోర్ట్, అట్ ద సేమ్ టైం దేర్ వాజ్ అ లాట్ ఆఫ్ స్కూలింగ్. సో యా, స్కూలింగ్ గురించి కొంచెం చెప్తాం. అంటే ఐ థింక్ ఫర్ దట్ మ్యాటర్ ఆల్సో, ఇది ఏదో ఒక నార్మల్గా ఒక అమ్మాయి ఒక అబ్బాయిని లవ్ చేశాడు, తర్వాత మమ్మీ తిట్టింది, డాడీ కొట్టాడు, తర్వాత వాళ్ళ ఇంట్లో లేదో అన్నారు, తర్వాత అందరూ ఓకే ఓకే నో ప్రాబ్లం అని పెళ్లి చేసేసుకున్నారు. అంటే అలాంటి సినిమా అయితే యాక్చువల్లీ ఎక్కువ ఇన్వాల్వ్మెంట్ కూడా వచ్చేది కాదు అటు సైడ్ నుంచి. నేను ఇన్ఫ్యాక్ట్ సినిమా తీస్తున్న టైంకి రానా కానీ సురేష్ సార్ కానీ వాళ్ళు చాలా, అంటే నాకు తెలిసి ఆ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో వాళ్ళ ప్రొడక్షన్ హౌస్లో తీసిన అందరికంటే తక్కువ బడ్జెట్ చిన్న సినిమా ఇది, కానీ అందరికంటే ఎక్కువ టైము ఎనర్జీ రానా కానీ సురేష్ సార్ కానీ స్పెండ్ చేసిన సినిమా కూడా ఇదే. ఐ ఫీల్ ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ ద బడ్జెట్. ఐ ఫీల్ మనం ఏదైనా ఒకటి కొత్తగా తీయడానికి ట్రై చేస్తాం. అంటే ఇప్పుడు ధైర్యంగా ఒకటి వచ్చేసి అవును ఇద్దరిని లవ్ చేస్తున్నాను, ఇప్పుడు ఏంటి ఉడ్సిక్ చేస్తారా అని అడిగాడంటే ఆ క్వశ్చన్ అడగడానికి కొంచెం ఎంతో కొంత వైరింగ్ ఆఫ్ ఉండాలి కొంచెం, రైట్? సో ఐ ఫీల్ వాళ్ళంత ఇన్వాల్వ్ అయ్యి మమ్మల్ని అంత స్కూల్ చేసి అంత హోల్డ్ చేసి ఆ సినిమాని తర్వాత వదిలేరంటే ఐ ఫీల్ సమ్వేర్ ద కంటెంట్ వాజ్ సమ్వేర్ వెరీ డిబేటబుల్. అంటే అంత డిస్కషన్ క్రియేట్ చేయగలిగింది ఆ కంటెంట్. సో ఐ సమ్వేర్ టేక్ ఇట్ as a compliment that you guys didn't let it go easy. Sorry brother, you were saying మీరేదో నెక్స్ట్ మీరే. సార్, అది మీరు స్టార్టింగ్ గుంటూరు టాకీస్ నుండి అన్ని పోరీల పంచాయతీ జానర్ ఇప్పుడు మారుస్తారు. అరే ఏ వయసు పంచాయతీలో వయసుకుంటారు. ఇప్పుడు కొంచెం నెక్స్ట్ ఫిలాసఫీ అటేదో బ్రెయిన్ అట్ వెళ్తుంది. ఇప్పుడు ఇంకా చాలే మనం చేస్తున్నాం కదా. శ్రద్ధ మ్యామ్, మీకు సత్య రోల్ ఎందుకు చేయాలనిపించింది? ఎందుకు అనిపించింది అంటే ఐ థాట్ సత్య చాలా మిస్టీరియస్గా ఒక అమ్మాయి, కీప్స్ యూ ఆన్ యువర్ టోస్. ఇట్స్ నాట్ అ గుడ్ హ్యాబిట్. కమ్యూనికేషన్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. యూ డోంట్ వాంట్ టు బి అ మిస్టీరియస్ గర్ల్ ఫ్రెండ్. But it was fun to play a frustrating, someone who can really frustrate the boyfriend. Like, like when she wants something, she'll get it. Dan tarvata she'll be like, okay, I'm done. Like, when she wants a hug, she'll ask for a hug. And then when she's done, she'll be like, okay, po. Sort of thing. Morning lo kada. Sorry, Siddhu. నేను స్టేజ్లోనే చెప్తున్నా, సారీ. బట్ ఒకవేళ అబ్బాయి ఒక కమోడిటీ అయితే అని మొదలెట్టింది పొద్దున ఏదో డైలాగ్. అబ్బాయి కమోడిటీ అయితేనా? Commodity kaadu, but it was nice. She was
everyone says strong independent, నాకు సత్యను అలానే అనిపించింది. And I thought there were so many layers. She was, you know, and you can trace it back to some childhood event. She is needy also, but she also wants to be independent. She wants to be taken care of, but she will also say, "Oddu, I can take care of myself." So she's full of contradictions, and I feel like many men would have experienced a girlfriend like that. So I said, okay, I'll play this character where many like men can say, I knew a girl like that. So yeah. Sirath ma'am, what was your favorite scene in this movie and why? Oh, can you do that to me? Favorite scene in this movie? I think it's the climax actually, because after this whole turmoil that all the characters rather go through, there's a silence that I see in Krishna towards the end. So the maturity that this character had to be portrayed, to be convincing, was magical when it came across as honest and as sincere as Siddhu portrayed it. Because something as sensitive as this, yes, we joke about it, it could also sound completely warped, in terms of a society level, in terms of our moral beliefs. So it was really on that thin thread, and I think everything would have fallen flat if that one emotion of realization hadn't kicked in, and I think he did that beautifully. So that just stayed as it felt like that was the essence of the entire film, just that thought of reality. నా ఫేవరెట్ సీన్ లాస్ట్లో వీడిద్దరితో బ్రేకప్ చేసుకుంటాడు కదా, అది నువ్వు చేసుకుంటావు ఏంట్రా బ్రేకప్ అని. చెప్పండి. నా ఫేవరెట్ సాంగ్ ఒక ర్యాప్ సాంగ్ ఉంటుంది. వీడు బెంగళూరు వెళ్ళి ఉద్యోగం చేస్తున్నప్పుడు ఎందుకు రాని ఒక ర్యాప్ సాంగ్ ఉంటుంది, అది నా ఫేవరెట్ సాంగ్. అది ఐ థింక్ బాయ్స్ అందరు బాగా రిలేట్ చేసుకుంటారు, ఎస్పెషలీ డిగ్రీ చేసిన తర్వాత వేరే ఊరు వెళ్ళి ఉంటారు కదా, ఉన్నప్పుడు అరే ఎందుకు వచ్చాం ఇక్కడికి, మన సొంత ఊరే బాగుంది కదా అని ఫీలింగ్ ఉంటుంది ఎక్కడొక్కడ. సో ఆ సాంగ్ నాకు చాలా ఇష్టం, అండ్ కొత్తగా ఉంటుంది ర్యాప్ సాంగ్. అండ్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఏం పెద్దగా లేదు మ్యూజిక్లో. ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఏం లేదని కాదు, అబ్సల్యూట్లీ 24/7 మ్యూజిక్లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి వెళ్ళి శ్రీచరణ్ వాళ్ళ ఇంట్లో కూర్చుని చేయించుకుని ప్రతి సాంగ్ తనే దగ్గర నుండి చేయించుకుని వచ్చాడు. అండ్ ఒక పాట పాడాడు కూడా తన సినిమాలో. He sings beautifully also. ఏదిరా పాట? Both of తొలి them. తొలి చూపులలో అది ఉంది కదా, అది రవికాంతే పాడాడు ఆ పాట. సో ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఏం లేదని కాదు. ఐ థింక్ రవికాంత్, ఇందాక ఎవరో ఒక క్వశ్చన్ అడిగారు, డిఫరెంట్ పీపుల్ రైట్ ఇన్ డిఫరెంట్ వేస్ అని. కొంతమంది నేచర్ చూస్తూ రాస్తారు, కొంతమంది మ్యూజిక్ వింటూ రాస్తారని. ఐ థింక్ సమ్వేర్ మీ అండ్ రవికాంత్ బిలాంగ్ టు దట్ కేటగిరీ. మేము మ్యూజిక్ వింటూ రాస్తాం, లైక్ ఒక మ్యూజిక్ వింటే ఒక సీన్ వచ్చేస్తాం. సో హీఈస్ ఫుల్లీ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద మ్యూజిక్. అది వాడు శ్రీచు పాటలు ఇవ్వట్లేదని వెళ్తున్నాడు అంట, అదే లేదు. బట్ ఐ థింక్ రవీస్ మ్యూజిక్ టేస్ట్ ఇస్ బ్యాంగ్ ఆన్. సార్ చెప్పండి సార్, మీరు ఒకప్పుడు చెప్పారు సార్ కొత్త హీరో సినిమాస్కి థియేటర్స్కి రారు అని. అంటే మీరు ఇప్పుడు స్టార్ అయ్యారని ఇప్పుడు రిలీజ్ చేస్తున్నారు ఆ సినిమా? లేదండి, అప్పుడు కరోనా వచ్చిందని అప్పుడు రిలీజ్ చేయలేదు. సార్ ఓకే సార్. సిద్ధు సార్, సార్ ఇట్స్ వెరీ కాంప్లికేటెడ్ క్వశ్చన్. శ్రద్ధ గారు, సిరాజ్ గారు అండ్ శాలిని గారు, వాళ్ళతో ఎవరితో యాక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు నువ్వు చాలా కష్టం నీతో చేస్తే, నువ్వు చాలా డేంజరస్ పర్సన్ అని ఎవరితో చెప్పాలనిపిస్తుంది? అంటే ఇది ఎట్లా ఇది కాదు, ఐమ్ ట్రైంగ్ టు అండర్స్టాండ్ ద క్వశ్చన్. అంటే డేంజరస్ అంటే నీకు రాదు నీతో చేయలేమా, లేకపోతే నీకు ఇంత వచ్చు నీతో చేయలేమా? అంటే వాళ్ళతో చేయడం చాలా కష్టం. ఇంకా ఇన్ అ నెగటివ్ వే? నో, ఇట్స్ పాజిటివ్. పాజిటివ్ కదా, చెప్తా. ఐ థింక్ నాకు పర్ఫార్మెన్స్ వైజ్ ఈ సినిమాలో అందరికంటే ఎక్కువ నేను కష్టపడింది యాక్చువల్లీ హర్షతోటి. ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, బికాజ్ సినిమాలో ఉన్న హ్యూమర్ ఎలిమెంట్ యాక్చువల్లీ మొత్తం హర్షతోటి వస్తుంది. సో నాకు హర్ష అప్పుడు ఫస్ట్ టైం పరిచయం, బట్ సినిమాలో యాక్చువల్లీ మా ఇద్దరు కెమిస్ట్రీ చాలా గట్టిగా ఉంటుంది. మేము మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు కానీ, తను నన్ను రాధా వెళ్ళిపోయింది, తర్వాత సత్య వచ్చింది, ఈ మధ్యలో రుక్సార్ ఒకటి, ఇవన్నీ మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు నాకు హర్షకి ఇట్ వాజ్ వెరీ టఫ్ టు వర్క్ విత్ హిమ్, బికాస్ వీ బోత్ హ్యాడ్ టు క్రియేట్ సమ్ నైస్ కెమిస్ట్రీ వెర్ ఇట్ ఫెల్ట్ లైక్ అ వెరీ హెల్దీ కాన్వర్జేషన్ ఫ్రెండ్స్ వేర్ హ్యాంగ్. బాగా ప్లాన్ చేసే కదా. సిద్ధు సార్, సార్
నెగిటివ్ ఎవరిలో ఏం లేదమ్మా, నెగిటివ్ అంత పాజిటివ్. మేము కరోనా పాజిటివ్ వచ్చినప్పుడే ఓటీటీ రిలీజ్ చేసి పాజిటివ్గా తీసుకున్నాం దాన్ని. ఇది సార్ సార్ రియల్ లైఫ్లో రాధా బెటరా రాధిక బెటరా? రాధానే బెటర్ ఆబ్వియస్లీ. ఇద్దరు ఉంటే ఎలా ఉంటుంది? ఇట్స్ కాంప్లికేటెడ్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ గైస్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్, థ్యాంక్ యూ.